Hello. A very good morning to you all. I extend my warm welcome to all presented here for an enlightening talk on the power of language and communication for excellence, human and professional. Now I start the quotation. Language is a city to the building of which every human being brought a stone. So this is a famous quotation by Emerson. So now I invite guests to the today's function with a request to come on to the position and occupy the distinguished chair. It's my honor to invite Dr. K.A. Ramaraju Garu, Principal, CRT College, onto the dais. I request Srimati C.H. Sridevi, Department of English, to honor him with a bouquet. It's my privilege to invite today's resource person, Professor Jayashankar Rajagopalam, onto the dais. And I request K.S. Chandrasekhar, Head Department of English, to accompany him. And now I invite Srimati Sarita to present a bouquet to Rajagopalam sir. And I invite Surya Kumari to present a bouquet to Chandrasekhar sir. Now let us start the program with a prayer. I request M. Srinivas Rao, HOD Department of Telugu, to say a prayer. अविद्यानामन्तस्थिमिरमिहरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणिकजन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्रमुररिपुवरहस्य भवति श्रीकमनीयहारमगु ಚೆನ್ನುಗತಾನುನು ಕೌಸ್ತುವಮ್ಮುನಂದ ಕಮಲಾವಧೂಟಿಯುನು ఉదారతతోప పరస్పరాత్మలంద ఆకలితములైన తమ ఆకృతులచ్చత పైకితోచనన సోబిల్లు వెంకటపతి గొల్చదన్. థ్యాంక్ యూ. Light is a symbol of prosperity. Light is a symbol of enlightenment. Light brings brightness and removes darkness. Let us begin the program with lighting the lamp. May I now request the dignitaries to light the lamp and mark the beginning of today's event. I request Dr. AVR sir and Gopal sir to and staff of Department of English, please come onto the stage.
I request Dr. Avia sir to occupy his distinguished chair. Now I request Dr. K.A. Ramaraj Garu, Principal, to preside over the function. Respected Jayashankar Garu, Head of the Department of English, and who is the main coordinator in arranging this program. Respected Dr. A. Virpadarao Garu, former principal of the college, and today's chief guest and resource person, Professor Jayashankar Rajagopalam Garu, my dear colleagues and students, a very good morning to all of you. Today, we are very fortunate to have such an eminent resource person who visited our college and he will interact with our students. Professor Jayashankar Rajagopalam Garu is a special advisor to our Prime Minister of India on education. And also, he is the former Vice Chancellor of also. He is a associate or close friend of our Chandrasekhar Garu. By that way, he came to our college and also to interact with our students and faculty members. So we'll have a series of lectures today, tomorrow and day after on various important topics. Today's topic is the power of language and communication for excellence in human as well as in professional life also. Most of our students are very poor in any language, I mean, either in English and also in their mother tongue Telugu also. They are unable to write a letter without any mistakes. So we have to know what is the power of the language in communication. You after graduation or post-graduation, you are going to the professional life, and also for that you should have a command in the language. So those people who are having command in their language, certainly they will excel in human life as well as in professional life also. So this topic is highly essential for our students, sir. So I hope with your enlightenment, our students also will know the power of the language skills in human values, humans as well as in professional life also. I congratulate and thank the Chandrasekhar Garu for bringing such an eminent person to our institute and also make it possible to have these type of lectures on these 3 days. So I wish all of you to hear the lecture carefully without making any disturbance. One thing I want to request all the students, when any guest came to our college, we should respect him by following his lecture calmly and carefully also. Actually, this is going to be an interactive session with you. So if you have any queries or doubts,
you can certainly clarify from the resource person, and you have to utilize his excellence. And I wish you all the best. And I also thank all of you for giving me this nice opportunity. Thank you one and all. Now I request Dr. A. Veerbhadrarao garu to give you his message about the talk. Respected Principal Dr. K.A. Ramaraj garu, respected Head of the Department of English, Shri K. Chandrasekhar Rao garu, respected resource person and chief guest of this function, Dr. Rajagopalam garu, teaching faculty, and my dear students. ఇవాళ బర్నింగ్ టాపిక్ ఇది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది. ప్రజెంట్ సినారియోలో చదువులు అయిపోయిన వెంటనే ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుండాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుండాలి అంటే ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదో చూసుకుని అక్కడ వెళ్ళి నేర్చేసుకోవాలి. ఇది ఒక ఆలోచన. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి ఎక్కడ నేర్చుకుంటే వచ్చేది కాదండి. ముందర నీ మాతృభాషలో నీకు పూర్తిగా పట్టుండాలి. మన మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి నీకు తెలుగులో పూర్తిగా పట్టుండాలి. హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ కనుక నువ్వు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయగలిగితే నీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్నీ వచ్చును. అంటే మీ అన్నగారితో నువ్వు ఎలా మాట్లాడాలో అలాగే మాట్లాడుతూ ఉన్నా, చెల్లెలతో ఎలా మాట్లాడాలో అలాగే మాట్లాడుతూ ఉన్నా, అమ్మా నాన్నని ఎలా గౌరవించాలో అలాగే గౌరవిస్తూ ఉంటే, గురువు గారిని ఎలా గౌరవించాలో అదే రకమైన గౌరవాలు నువ్వు ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటే, నీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఏ రకంగా నువ్వు సంభాషణ చెయ్యాలో అలాగే కనుక సంభాషణ చేయగలుగుతూ ఉంటే నీకు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వస్తే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు. అది పెద్ద పొరపాటు. ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సరే, అంటే నన్ అదర్ దాన్ యువర్ మదర్ టంగ్, ఏదైనా సరే నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే ముందర మన మనసులో మదర్ టంగులో అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్, దాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అంతేకాని ఆటోమేటిక్గా అది ఒక ఫ్లో కింద బయటకు వచ్చేది కాదు. మదర్ టంగ్ అనేది అంత వాల్యూడ్. సో యూ షుడ్ బి వెల్ వర్స్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్. మదర్ టంగ్కి అంత వాల్యూ ఉంటుంది. అయినా నీదేమైనా తక్కువ మదర్ టంగా? కృష్ణదేవరాయలు అంతటి వాడు చెప్పాడు, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని చెప్పని. తెలుగు భాష మహోన్నతమైన భాష అండి. ఇది తమిళ మహాకవి సుబ్రహ్మణ్యన్ భారతీయారు చెప్పాడు, తెలుగు సుందర తెలుగు అన్నాడు. అది అందమైనటువంటి భాష ఏదయ్యా భారతదేశంలో అంటే తెలుగు భాష అని చెప్పాడు. పెరియార్ మహాకవి చెప్పాడు, అన్ని భాషల్లో కల్లా కష్టమైన అందమైన భాష తెలుగు. తెలుగు భాష నేర్చుకుంటే అన్ని భాషల్ని వెంటనే నేర్చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు. ఇంతకంటే అద్భుతమైనటువంటి వరం మనకేముందండి? మన అందరికీ తెలుగు మాతృభాష అవడం వల్ల అతి కష్టమైన, అందరమైన, సుందరమైన, లెస్ అయినటువంటి భాషను మనం నేర్చుకున్నాం, మనకు వచ్చును. ఇంకా నీ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి? నా ఉద్దేశంలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మీరు ప్రాపర్గా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడము అనేది నా బాధ. బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక భావం మనం వ్యక్తపరుస్తున్నప్పుడు దానికి అనుగుణంగానే మన భావ ప్రకటన కూడా ఉండాలి, మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉండాలి. ఎవరింటికో భోజనానికి వెళ్ళావు, ఏదో వడ్డించారు, తింటున్నావు, చాలా రుచిగా ఉంది, వాళ్ళు ఏదో మళ్ళీ ఇంకోసారి పట్టుకొస్తున్నారు, నీకు తినాలనుంది,
కొద్దిగా వేయండి అంటే అసలు వద్దని ఇక్కడ చూపుతున్నప్పుడు నోటితో వద్దని అని చెప్పంటూ ఉంటే లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయగలిగావు? కొద్దిగా వేయండి అని చెప్పని అడగాలిగా. వద్దండి. అందువల్ల ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది బాడీ లాంగ్వేజ్, మాట రెండు చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఏం మాట్లాడుతున్నామో దాన్నే మనం ఆహార్యంలో చూపించాలి. అప్పుడు అవతల వాడికి నీ భావం పూర్తిగా అర్థమయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మితిగా మాట్లాడాలి. అలా అని దాంట్లో చెలోక్తులు ఉండాలి. దాంట్లో చాలా రసం ఉండేటట్టుగా ఉండాలి. నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా విపరీతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు, అక్కర్లేని సెటైర్లు వేసి వాడిని ఇబ్బంది పెట్టేటట్టుగా ఉండకూడదు. ఎవరో నీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు, ఏమిట్రా అంత చిక్కిపోయా ఉన్నావు, సెటైర్, వాడు ఇంతలాగా అయ్యాడు. ఆటోమేటిక్గా వాడికి నీ మీద తెలియకుండానే ఒక నెగటివ్ డెవలప్ అవుతుంది. అదిగో నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అని చెప్పడానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను. ఏమైనప్పటికీ నాకు తెలుసును మీరందరూ కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియాల మిక్స్చర్డ్ బ్యాచ్, అందువల్లనే అలా మిక్స్డ్గా మాట్లాడుతున్నాను. సుమతి శతకంలో పద్యం మీ గురించి చెప్పాడు. ఆ ఒక్క పద్యాన్ని చెప్పి నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తాను. ఎప్పటికయ్యది అవసరంబు అప్పటికా మాటలాడి తానొవ్వక ఇతరుల నొప్పించక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి. ఇది సుమతి శతకంలో చెప్పిన పద్యం. ఎప్పటికయ్యది అవసరంబు అప్పటికా మాటలాడి తానొవ్వక ఇతరుల నొప్పించక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి. ఇది పూర్తి తెలుగులో చెప్పాను కాబట్టి మీకు అర్థం కాలేదు. దీన్ని మిక్స్డ్గా చెప్తాను, అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు. ఎప్పటికయ్యేది నెససరీ అప్పటికా టాకుటాకి తానట్టక ఇతరుల హత్తించక ఎస్కేప్ అయి తిరుగువాడు ఎక్స్పర్ట్ సుమతి. ఇది మీ లాంగ్వేజ్. అందువల్ల మనం ఎప్పుడూ కూడా కరెక్ట్గా ఎంత మాట్లాడాలో అంతే మాట్లాడాలి. మాట చాలా విలువైనది, దానికి తగ్గ ఆహార్యాన్ని చూపించాలి. మనం ఎదరవాడికి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేటట్టుగా, ఇన్స్పైరింగ్ చేస్తున్నట్టుగా మనం మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ నీకు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీకు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. అయినా ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడు నీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వాడికి ఎందుకండి, నీ నాలెడ్జ్ వాడికి కావాలి. అందువలన మీరు చదువుకున్నటువంటి నాలెడ్జి పర్ఫెక్ట్గా కాంక్రీట్ నాలెడ్జ్ మీకు వచ్చేటట్టుగా థరో ప్రిపరేషన్స్ చేయడం. నువ్వు ఏ డిగ్రీ చదువుకుంటే ఆ డిగ్రీలో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ నీ బుర్రలో ఉండాలి. అక్కడికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూకి వెళితే నీ సబ్జెక్ట్ మీద వేసే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పవు. దాన్ని బయటకు వచ్చి వేరే రకంగా నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటావు. ఎవరికో రిజర్వ్ అయిపోయే ఉద్యోగాలు ఇంక వాళ్ళు ఎవరికో ఇచ్చేస్తారు, మనకు ఉద్యోగమేం రాదు, అదంతా అమ్మేశారు, ఇలాంటివన్నీ పిచ్చి మాటలు. ముందర నీ సబ్జెక్టుని కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండదు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ప్రాపర్గా లేకపోతే బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగోదు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత వాడి ముఖం కేసి అసహ్యంగా చూస్తూ ఉంటావు. అసహ్యంగా చూస్తూ ఉంటే నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటండి, నీకు ఉద్యోగం ఎందుకు ఇస్తాడు వాడు? అందువలన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ బాగుండాలి అంటే బేసిక్గా నీకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నీ చదువులో నీకు పూర్తి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ నాలెడ్జ్ తర్వాత భాష, శుభ్రమైనటువంటి భాష నీ దగ్గర ఉండాలి. ఆ భాషని అవసరమైతే తర్జుమా చేసి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటావు. మనకు అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరిగేవే ప్రక్రియలు అవన్నీ కూడా. ఎదరవాడిని నేను అడ్రస్ చేసినప్పుడు వేరే లాంగ్వేజ్లో దాన్ని నువ్వు తెలుగులో అర్థం చేసుకుంటావు, సమాధానాన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్లాన్ చేసి చెప్తావు, నష్టమేం లేదు. ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడు నీ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తాడు, నాలెడ్జ్, వర్కింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తాడు. అసలు కొన్ని ఉద్యోగాలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ లేనివాడికి ఇస్తారు. అతిగా మాట్లాడు, ఎవరితోటి స్పందించడు, వాడి పని వాడే చేసుకుంటూ ఉంటాడు, చాలా మంచివాడు, వీడు ఇలాంటి వాడే మనకు కావాలనుకుంటారు. అందువల్ల హెవీ కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లమే. అందువల్ల ఎంతసేపు లిమిటేషన్లో ఉండి కరెక్ట్గా తన ఉద్యోగాన్ని తను చేసుకునేటంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కనుక మీరు మెయింటైన్ చేయగలిగితే అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తు మీ అందరికీ ఉంటుందని, మీ అందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పని ఆ సర్వేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
Thank you, AVR Garu. Now I request Sri Chandrasekhar Garu to introduce our resource person. సభా సరస్వతికి నమస్కరిస్తూ వేదికను అలంకరించినటువంటి మహాపురుషులు, పెద్దలు, అనుభవజ్ఞులు, మరి నా మిత్రులు 31 ఇయర్స్గా నాకు పరిచయం ఉన్నటువంటి మిత్రులు జయశంకర్, రాజగోపాలన్, మేనోన్ వారికి, అలాగే మన ప్రిన్సిపల్ గారు రామరాజు గారికి, అద్భుతంగా ప్రసంగించినటువంటి ఏవిఆర్ గారికి, వేదిక ముందున్నటువంటి సహచర అధ్యాపక బృందానికి అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, విద్యార్థులందరికీ కూడా మరి నా యొక్క ఆశీస్సులను తెలియజేస్తూ, ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి మీకు కలిగినటువంటి అవకాశాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకుంటారని, జీవితంలో మహోన్నతమైన స్థితికి వస్తారని ఆశిస్తూ, I feel it a great privilege to introduce my soulmate, Atma Mitra, Atma Bandhu, and the presently member empowered group of advisors to the Prime Minister of India. No wonder. స్నేహితులు కాబట్టి అలా చెప్తున్నారు, దయచేసి అనుకోకండి. మీరు ప్రధానమంత్రి గారికి కాల్ చేసినట్టే వారు వీరికి కాల్ చేస్తారు అవసరమైనప్పుడు. It is not an exaggeration. If I tell all the details, you will be wonderstruck. That is the genius, the humility. వినయం వినయం దదాతి విద్య, అలాంటి వినయం, అలాంటి మానసిక సౌందర్యం ఇవన్నీ కూడా రేపు ఎల్లుండి కూడా మీకు కొంచెం కొంచెం తెలుస్తాయి. Acquire command of language and communication skills and rise in life and achieve success. Definitely, I am sure. As I go on introducing, I will be speaking here and there on my own ideas on the topic, today's topic, because our great resource person of eminence, we will speak only in English, and wherever needed, Telugu translation will be provided, and he likes interaction with the students, question answer method, interactive method of teaching rather than one-way traffic. Instructional mode nahi, interactional mode. Professor Jayashankar, Rajagopalam, personal details. Date of birth 9th May 1990, born in North Paravur, Ernakulam district, Kerala. Mother, Professor Lakshmi Chandra Rajagopal, 1937 to 2018, former Vice Chancellor and lifetime trustee, Avinashalingam University, Coimbatore. That is his personal details. Education, schooling, Carmel Garden Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, 1975 to 1987. BA English, PhD College of Arts and Science, Coimbatore, 1991, passed with first rank. This is the college where Nirmala Sitharaman also studied. I was telling you about BA degree. His BA subjects are English literature, journalism, and psychology. You see, combination of those subjects. That shows the real interest of a person. According to the interest of the person, subjects must be chosen. This has to be kept in mind. Next, I will tell you. MA English from University of Hyderabad, 1993 completed. So 1991, he joined in the Department of English for MA student, and I joined in the Department of Philosophy as student of philosophy. In the same year, on June 26, 1991, we were accommodated in the same hostel room. And in the evening time, it was allotted to us. We did not talk to each other because I don't know his language and he is from a different stage. The next day morning, at 8 or so, before going to college, we started talking to each other in English, simple English. Then we got to know each other. 26 June 1991. Then onwards, we are having very deep and everlasting
joyful friendship. MPhil in Commonwealth literature he did. And V. Nageshwara Rao, Professor Emeritus also he was earlier to many other universities. University of Hyderabad 1994. Later, he joined PhD course IIT Delhi 1997. Dissertation on post-colonial studies in the Indian context. After that, he started working in Jamia Millia Islamia Central University of Delhi from 1997 to 2003. Later, he worked as professor and dean, School of Languages, Magadh University, Bodh Gaya, from 2003 to 2008. Later, he worked as Professor Head, Department of English, Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science, Coimbatore, 2008 to 2011. Later, he worked as Professor and Head, Department of English, and Director, Student Support, Sri Narayan Guru College, Coimbatore, 2011 to 2012. Later, he joined the Department of English and Media Studies, Kodaikanal Christian College, Kodaikanal, from 2012 to 14 as Professor and HOD. Academic honors. Later, another one is there. He is Deputy Director of Time Institute of Management Education. You all know about Time Institute. Coimbatore, 2015, present, till date. You will understand if you have great command of language, how much you will be paid in any field, anywhere, you have knowledge. We will come to that little later. Academic honors. What are the academic honors received by him in recognition of his educational excellence? Topic also suggests that. D.Litt. degree honoris causa, Savitribai Phule Pune University, 2018. D.Litt. degree. Another D.Litt. degree honoris causa honorary doctorate, D.Litt. Simon Fraser University, Canada, 2019. Another D.Litt. degree honoris causa National Cheng Chi University, Taiwan, 2020, for his magnum opus work, 5,300 pages on Bodhicharya Avtara. Another two D.Litt. degrees were announced recently. One by MS University, Baroda, and another by Tokyo University. Recently, they were not formally awarded. Degree pata recently, 1 month back, they announced. Academic positions. Royal Advisor on Education to His Royal Highness, the King of Bhutan. 2018 onwards, till now. Still continuing. Academic Trustee, Tibet House, New Delhi, 2018 to present. Still. Governing Council, Sindhu Central University of Ladakh, 2021 to present. This is a recently established university by the central government of India in Ladakh. Another one. Empowered group of advisors to the Prime Minister of India on education, 2019 onwards, till now is present. How this was conferred and how he was appointed. The Prime Minister himself, the office contacted him and asked him to come to Delhi, and he accompanied the Prime Minister sitting side by side and chit-chatting with each other when Modi was going to America. The Boston meeting and all that. Spiritual recognitions. Member governing body, Tikse Monastery, Ladakh, 2019 to present. Member panel of Jyotish Devajnas of Sabarimala Kshetram, 2022 onwards. Recently, 2 months ago, he was appointed as Devajnas. Sabarimala Kshetraniki, 12 mandi Jyotish Panditulu unte, evana Swamivar Alayaniki problems evana vachinappudu vallu oka prashna vesi 12 mandi Jyotishulu prashna vesi vallu చర్చిస్తారు అన్నమాట. Because we consider daily as living, not dead, image, all that. So, he was recently appointed
Member panel of Jyotish Devanyas of Shabarimala Kshetram 2022 onwards. This is the glorious academic excellence of this great gentleman. Very humble person. You know how he came. Very simple. Last time, 10 years back, when he came here, just he sat behind me on my bike. He delivered 2 lectures in our engineering college, 1 lecture in degree women's college, and 1 lecture here in the Rajagopalam hall for degree students, and 1 lecture for Saint Teresa students also for BA English literature and MA English also. Recently, casually, I remarked, as a comment, when he was dining with a friend in Karnataka after meeting the Prime Minister towards the end of March, I casually wrote a comment, why not plan a trip to Eluru, like that. And then next day, immediately I got the message, yes, I am ready to spend 1 week with you, my dear Shekharji, like that, he said. So my joy knew no bounds. This time, as last time, don't back the schedule. Let us have free time to enjoy each other. Like that he said. But I have great selfishness. Chala స్వార్థపరుడు నేను. మన సంస్థకి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది. మన పిల్లలు బెనిఫిట్ పొందుతారు. ఎంతమంది బెనిఫిట్ అయినా చాలా సంతోషం అని చెప్పి I arranged these programs. In spite of the warning given by my friend, because last time today's schedule was really packed and we did not have free time to talk to each other, and so many Ayurvedic patients coming and taking guidance from him, prescription from him, because he is a practicing Ayurvedic physician. So that was the brief things about this great gentleman. Shall we pay a big clap of this academic glory? Now, just a few words before handing over the mic to our great friend. He is a friend of all. He is a friend of all. Just about the power, language, communication, excellence, human and professional. About these 6 words, I tell you 6 sentences. Please keep in mind, they will be of use to you. You will definitely get benefited. What is power? State of doing work for a unit time. That means, ఎంత ఎక్కువగా మీ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ చదవగలగడం, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వినగలగడం, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మ్యాథ్ కమ్యూనికేట్ చేయగలిగే పవర్, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ రాయగలగాలి, కరెక్ట్ గా రాయగలగాలి, కరెక్ట్ గా చెప్పగలగాలి. So that is the power. You know work for energy. Instead of doing work for a unit time. So here, as far as students are concerned, if you have command of language, what happens? You can read well, read quickly, understand, grasp things easily, and express yourself correctly, and get selected in the job market. You can communicate correctly. If you have the power of language, automatically communication can develop as our areas are beautifully set. So many examples. What a wonderful presentation he did. And Ramadan set the background. Then Garu took the point to the peak. Here another one. Excellence. What is excellence? How can you get excellence in any field? One sentence is there. Yadeva karoti vidyaya shraddhaya upanishada tadeva bhavati veedavaktaram. Means to achieve excellence in any field, for anybody, by anybody, anywhere in the world, these 3 things are needed. One is, you have to do whatever you are doing with vidyaya, complete knowledge of that subject. Complete knowledge of that subject, mastery over the subject. Second one, shraddhaya, total dedication. Total dedication. Your body, your mind, your heart, your soul. All 4 must be dedicated to the studies,
When you are listening, when you are speaking, when you are writing, whatever it is, LSRW. Listening, speaking, reading, writing. If that is done with such a total dedication, total commitment, you gain excellence, mastery over the subject. Next, another point is there, human excellence. To become a good human being is the most important thing. Whether you are educated or not is not that important, because so many uneducated people, workers, laborers, they are also good human beings. If you are highly qualified, highly educated, but not a good human being, what is the point? That is why human excellence is equally important in addition to being educated. If you are highly educated, highly qualified, and master the skills of all those things, then you achieve academic excellence. చదువుకునేటప్పుడు మీరు ఎక్సలెంట్గా ఉంటారు. చదువు అయిపోయిన తర్వాత మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ యు రీచ్ హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఇన్ లైఫ్, higher levels, where you get Dhanalakshmi. If you correctly follow the pathway of Vidyalakshmi, you will definitely get Vijayalakshmi, the Anugraha of Vijayalakshmi. After that, you will definitely get any great position, Rajalakshmi. After that, Kirtilakshmi. After that, Grahalakshmi. After that, Santanalakshmi. After that, if you fulfill all your duties, finally at the end of life, you get the grace of Moksha Lakshmi. What else is needed for life? All these things are sequentially put in a way. That is professional excellence. One word of TCS head who came to Eluru from Hyderabad in 2007. TCS head. I remember Srikanth, his name is Srikanth. A 3-day fusion seminar was conducted in our engineering college. I applied for leave in my college, where I have not joined this college by that time, in 2007, and then attended the whole day session, because my student, former student invited me. Only one thing is said. Chala mandi anukuntaru, head garu annaru, ayana maatladadu, TCS head Hyderabad andi. Many people think that, oh, command over English language, communication, LSRW, listening, speaking, reading, writing skills, oh, great knowledge, this and that. All these are expected by the employers. ఉద్యోగం ఇచ్చే వాళ్ళు ఇవన్నీ చూస్తారు అని మీరు అనుకుంటారు. You are mistaken. We don't want all such things. They may be needed. They are not essential. What is said is, whether you are eligible to be trained. Eligible to be trained. అంటే మేము మీకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఎలాగో ట్రైనింగ్ ఇస్తాం 1 month or 2 months. మా కంపెనీలో మా అవసరాలకు అనుగుణంగా మీరు పని చేయగలరా లేదా, ఆ టాలెంట్ మీ దగ్గర ఉందా లేదా అని మేము చూస్తాం. బేసిక్ టాలెంట్ అది చాలా ముతగ్గా ఉండొచ్చు, రఫ్గా ఉండొచ్చు, కోర్స్గా ఉండొచ్చు, ఫైన్ క్వాలిటీ రిఫైన్డ్గా లేకపోవచ్చు. కానీ మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తే మా ట్రైనింగ్ ఉపయోగించుకుని కెన్ యూ షార్పెన్ యువర్ సెల్ఫ్, కెన్ యూ డూ సర్వీస్ టు అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. This we see. Whether you are eligible to be trained. The passive form lo unchonడి, passive voice. Eligible to be trained. Idi cheyagalite you are selected. So with these few words, and you all know the Bhagavad Gita says, Shraddhavan labate jnanam. If you have great dedication, great application of physical application, mental application, emotional application, and moral application, a total dedication to your subject, you will definitely shine in life. With these few words, I request you all to listen patiently, because AVR sir and Ramaraj garu, మేము ఇంగ్లీష్ తెలుగులో చెప్తున్నాం కాబట్టి నాయనా మీకు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంది, అంత ఇబ్బంది లేదు, మీరు కాస్త వినగలుగుతున్నారు, బాగానే ఉంది. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అనే వరకు మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాసేపు వినే వరకు వి బికమ్ రెస్ట్లెస్.
అటు కదలటం ఇటు కదలటం లేదా ఫోన్ చూసుకుందామా ఏంటి అనిపిస్తుంది. న్యాచురల్ అది. బట్ సమ్ డే ఆర్ అదర్ యూ హ్యావ్ టు అక్వైర్ mastery of our language and the subject and shine in life. Otherwise, what is the purpose of education? What is the goal of education? Otherwise, our life becomes meaningless, goalless, soulless, like any worms. చిన్న పురుగుల్లాగా కీటకాల్లాగా జస్ట్ खाना पीना सो जाना और मर जाना, वो एजुकेशन नहीं होता है. సో శ్రద్ధగా విన్నందుకు అందరికీ నమస్కరిస్తూ శ్రద్ధగా వినమని మీలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మకి నమస్కారం పెడుతూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్ గారు. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది. మనం వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది లెక్చర్ బై రిసోర్స్ పర్సన్. నౌ ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు టు గివ్ హిస్ లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ. Namaste. I am happy to be here after 10 years. The last time I was here was in 2012, as my friend Professor Chandrasekhar was just telling you all. So last time I was here, the 2 or 3 days I was here was jam-packed with meetings like this in local colleges. And at the end of the last trip to Eluru 10 years ago, I told him, next time when I come, please don't pack my schedule with academic meetings like this. Initially he agreed, then later I don't know what happened. Again, this time also he has packed my schedule with meetings. And since I share a kind of friendship with him that does not allow me to refuse whatever he says, I have agreed. But last night I told him, next time at least you shouldn't do this. Anyway, so the topic given to me today is the power of language and communication for excellence, human and professional. It's a large topic. And the basic aspects of this topic have already been touched upon by Professor AVR and my friend, Professor Chandrasekhar. What I will do is to cover the subject that in a way that is, I think, not usually done. Okay, I'll tell you something about language and communication from a certain perspective that usually doesn't come in communicative English skills, workshops, programs, lectures, etc. Meanwhile, I would request people on the dais to kindly take into account my request that wherever either I feel or they feel that a translation is required from English into Telugu, it may be done. Because I'm very particular always that whatever is communicated is actually understood by whoever is listening. So before I begin touching upon what I promised I will do, I shall start by telling a bit about my maternal grandfather. My maternal grandfather means my mother's father. My mother's father was an educated farmer.
At the end of the 19th century, by the way, I should also tell you before I go into all this that we basically belong to Kerala. My family basically comes from Kerala, but my parents were settled in Tamil Nadu. So roots go back in Kerala. So my mother's father, his name was T.N. Shivarama Pillai. In the 19th century, at the end of the 19th century, he went all the way from our village in Ernakulam district to Madras, to Presidency College Madras, to graduate. And having graduated with honors, he came back, he went back to our native place and went to the family enterprise of farming, you see. So I could spend a lot of time with him during my childhood. And he used to tell me that he has lived a very fruitful life as an educated farmer. I hope you understand what I'm saying. You know, educated farmer has a lot of value. And when I'm talking about my grandfather, we are not talking about current times, we are talking about the end of the 19th century. So being an educated farmer, he encouraged his children to study. He understood the value of education. He was a good reader, he was a good communicator. He was probably the first one to encourage me to read. On the same lines, he encouraged my mother to study and go abroad for higher studies. So my mother was a very successful academician. She retired as Vice Chancellor, all because she came from a family of educated people who were into farming. So I understand a lot of you here, dear students, you also come from rural backgrounds of which you should be really proud. And you should equally be proud that along with your rural background, you are getting an opportunity to educate yourself. And this blend of traditional rural setting and modern education will go a long way in adding value to your life and bringing success to your life. No matter how educated you become, don't forget your roots. No matter how much you climb the social ladder and gain economic success, don't forget your origins, where you originally came from. Okay. Then when Professor AVR was addressing you, he was talking about the importance of mother tongue. And I fully agree with what he was saying about Telugu. I can't speak Telugu, but I do understand Telugu. My 3 years of education was in Hyderabad, so I can follow Telugu a little bit. Coming from Kerala, I read, write, speak Malayalam. Brought up in Tamil Nadu, I read, write, speak Tamil. I can understand a bit of Telugu, I can understand a bit of Kannada, a bit of Konkani. So, you know, all the South Indian languages. And with reasonable confidence, I can say that among the South Indian bhashas, languages, it is Telugu that is the most developed in terms of structure. Given the fact that the verb inflections in Telugu are the most comprehensive and complete. Verb in Tamil, for instance, there would be no such beautiful verb endings depending on the tense of the verb and the gender of the subject. Right?
This is a unique feature you find only in Telugu. So you all therefore come from a linguistic background of which you should be really proud. And it also puts some responsibility on you to be good communicators in your own mother tongue, which will then pave the way to gaining confidence in communicating in other languages like English, like what Dr. Aviar was telling you. So with these introductory remarks, I will come to the topic given to me. So what I'm going to do is not the usual talk about what is communication and how to gain communication skills and so on, about which a lot can be said, but that is not what I'm going to do. So shall we start? Let's start. So as and when required, you can intervene and translate. Because as I was telling the audience, it is important that we make sure that you understand what I'm saying. I need to have a sense that you have understood what I'm saying. See, communication studies itself has a history. Okay. Now you have programs, MA communication programs, like the university where I was first teaching. My first job was in Jamia Millia Islamia, which was the first university to start MA programs in communication in India. So there is a history of communication studies in India and the world. And if you look at the syllabus, the early syllabus development in this field, you will realize that much of the syllabus is made up of knowledge from outside India. Okay, what is communication? There are basically 5 theories. Where did the 5 theories come from? All the 5 theories have come from the West. They're all Western theories. Good. Now, whoever is giving a theory on communication, if it is useful to us, we should study, we should implement. But then in recent times, we have realized that Thank you. In recent times, we have realized that far before people even started researching and studying and teaching communication in the modern universities and colleges, our ancient rishis were already talking about communication. Okay? I'll give you 2 examples of that. In the 5th century, we have in our Indian tradition a person called Bhartrhari. I don't know if you've heard of Bhartrhari, Niti Shatakam and Vairagya Shatakam and so on. Must be familiar to some of you at least. How many of you have heard of Bhartrhari? Tell me, students. How many of you students have heard about Bhartrhari? Please raise your hand. Please raise your hands, because you all have తెలుగులో మనకు పద్యాలు ఉన్నాయి, శతక పద్యాలు, నీతి శతకము, వైరాగ్య శతకము, ఈ పద్యాలన్నీ కూడా మనకి 8th class onwards ఉన్నాయి, అందరూ తెలుసు. ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, జస్ట్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. So do they have Bhartrhari in the syllabus? Sir? Yes. Okay. Okay, it just means you are not very keen to interact. Okay, I'll just go ahead. So we have a figure called Bhartrhari who talked about communication through his theory called Spota theory. Spota.
I'll try and explain in a very simple form what this theory is about. Okay. See, what we are actually doing here, I'm standing here talking to you, and you're all seated there, looking at me, seeing me, listening to me. There is a process of communication going on here. And those of you who are attending to me mentally are probably trying to understand the matter that I'm trying to communicate to you. Now, there are very many theories about how this communication actually takes place. Okay, there are 5 or 6 main theories. Outside of those 5 or 6 theories, you have Bhartrhari here saying that communication basically takes place through a concept called spota. Okay. He talks of 3 kinds of spotas. One is Varna spota, the other is Pada spota, and the third is Vakya spota. Varna spota means the sound energy contained in a syllable. Right? Can we have an example of a simple syllable in Telugu? Can we have an example of a simple syllable in Telugu? Simple varna. Even faculty members can interact, giving some, setting some example to the students here. Yes, Ji. Yes. Dear ones, you all have this in phonetics. మనందరికీ తెలుసు అచ్చులు అల్లులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి మాతృభాషలో లోయర్ లెవెల్ నుంచి మనకి చెప్తుంటారు కదా సౌండ్ సిస్టమ్, సౌండ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో వాటికి సంబంధించి చెప్తున్నారు. హల్లులు అస్సులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి. ప్యూర్ వవెల్స్, డిప్థాంగ్స్ ఉన్నాయి కదా, కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ సిస్టమ్స్, సౌండ్ సిస్టమ్. వాటి గురించి ఇప్పుడు హేల్ యూనివర్సిటీ, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఏం జరుగుతుంది అంటే 5th century నాడు భర్తృహరి అనేటువంటి సాంస్క్రిట్ గ్రామారియన్, సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ ఎలా రాయగలిగాడు అసలు ఈ సిస్టమ్ గురించి ఇంత డీప్గా? ఆల్మోస్ట్ 1500 years బ్యాక్. నౌ హార్వర్డ్ అండ్ యేల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ రీసెర్చింగ్. కాన్పూర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళంతా స్టడీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ స్పోటా థియరీ ఎలా డెవలప్ చేశాడు అప్పుడు ఆనాడే అని చెప్పి. అంత ఏన్షియంట్ ఇండియన్ సిస్టంలో అంత ప్రజ్ఞా పాఠవాలు ఉన్నాయి. అయితే ఆ జ్ఞానం అంతా మన నుంచి దూరం అయిపోయింది, మనకు అందుబాటులో లేదు, మనకు చెప్పేవాళ్ళు లేక, మనకు తెలియక ఇండియాలో ఏమీ లేదు. ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో థియరీస్ కానీ సిద్ధాంతాలు కానీ అన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినవి కాబట్టి అవి నేర్చుకోవడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఇప్పుడు పాశ్చాత్యుల యొక్క ఫారెన్ ఐడియాస్కి వాటికి దాసోహం అయిపోయాం మనం యాక్చువల్లీ. దట్ ఇస్ వై యూ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ స్పోటా థియరీ. ఓకే. So I'll try and make it as simple as possible for you to understand. My name is Jayashankar. You know, Jayashankar has Jayashankar. 4 varnas. These 4 varnas or 4 syllables put together make the pada, the word Jayashankar. And when I use the word or pada Jayashankar in a sentence, then it becomes a vakya. Okay. Now, in the pada Jayashankar, the term ja has a sound quality to it. When I say ja, you are able to hear, right? There is a sound quality to it that you are able to hear and your brain is able to comprehend. When I say ja, you are not hearing it as any other sound, right? If you have a normal auditory system, a normal ear and auditory system, and if you have a normal cognitive system in the brain,
then the syllable as it is pronounced by me will be heard and understood by you. So the sound quality associated with the syllable ja is what Bhartrahari calls as the nada element. Okay, nada is here referring to the sound. Now, this is very important. Whoever is interested in understanding a little bit of higher traditional wisdom will please listen to me carefully. Yeah. So when I say ja, ya, the sound ja, ya are the nada aspects of the speech. As the base of this nada, says Bhartrahari, is something called spota. It is something that cannot be put in words more than this. So, ja is a nada which is carried to you with the spota energy. Ya is another nada which is carried to you with the spota energy. So whatever is spoken by anybody has this element called spota. It's common to all speech, and Bhartrahari says it is indivisible. It cannot be divided, it cannot be measured, it cannot be analyzed. It is indivisible. It is a nada that accompanies the spota, that provides variety to our speech, makes it variable, makes it measurable, and so on. And Bhartrahari says, when a word is, please again attend to this. Bhartrahari says, when a word is uttered by the speaker, the nada of the word induces the same spota in the listener. See, even our modern Western day theorists of communication did not go so deep. When I use the word deep, I just said deep, D-E-E-P, deep. So when I'm saying deep, if you are able to hear it, if you are able to understand it, probably visualize it, as something with depth, deep and all that. This level of communication is taking place because the word uttered induces a similar spota in your minds as listeners. So the spota contained in the word deep carries the nada deep, but when it reaches your ear and reaches your brain, it induces a similar spota in your brain, and this similarity of spota is what causes communication. This is Bhartrahari's basic theory. Okay? Same kind of spota being induced in the listener. And when the listener catches the spota in the same manner, Bhartrahari says there is a flash of recognition. Oh, okay, deep means this. You recognize the meaning of deep. And this flash of recognition, Bhartrahari terms as pratibha. It's a beautiful term, okay? Pratibha. That is a kind of intuition that shines forth from you and makes you understand from within. So there's a lot of inner understanding that goes into Bhartrahari's concept, theory of communication. So for Bhartrahari, all communication is holistic because spota is a holistic concept.
It is based on an idea that we are all perfect beings and speech is perfect, communication is perfect, so everything happens perfectly. This is something that is implied by Bhartrihari's theory of communication. If you think you need to translate this, I think you should before I go into the next idea. మా పిల్లలు అర్థమవుతుందమ్మా, కొంచెం అర్థమవుతుందా మీకు? ఎందుకంటే ఇవి చాలా కొత్త విషయాలు, అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఇవి. ఎందుకంటే సార్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ విషయాలు మీకు, మనకి ఇప్పటి వరకు కమ్యూనికేషన్ థీరీస్ అన్నీ కూడా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చాయి. మనకి ఇండియాలో మనకి బిట్స్ పిలాని ప్రొఫెసర్స్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్, కమ్యూనికేట్ టు కాంకర్ ఈ పుస్తకాలు రాయడం ద్వారా వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మనకి బిట్స్ పిలానీలో ఈ మధ్య కాలంలో ఒక 50-60 ఇయర్స్ ముందు మొదలుపెట్టారు ది ఆర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. కానీ ఇన్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అక్కడ 13th సెంచరీలో మొదలుపెట్టారు అని మనం అనుకుంటాం. కానీ మన భర్తృహరి ఇక్కడ 5వ శతాబ్దంలోనే మొదలుపెట్టాడు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అయితే మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే మనకి మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ 1936 నుంచి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ కదా, కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో అవి లేవు, ఆ గ్రంథాలు లేవు, ట్రాన్స్లేట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి చదువుకున్న వాళ్ళకి, సాంస్క్రిట్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చి ఉండాలి, లేకపోతే దే కెనాట్ కమ్యూనికేట్. ఆ టీచర్స్ ఎంతో జ్ఞానం ఉంది కానీ అంతా మరుగున పడిపోయి ఉంది. కానీ ఇదంతా కూడా ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి వెళ్ళింది. ఎలా వెళ్ళింది అంటే మ్యాక్స్ ముల్లర్, పాల్ జ్యూసన్ వీళ్ళందరూ గ్రేట్ సాంస్క్రిట్ స్కాలర్స్ ఎట్ ఇన్ జర్మనీ. వాళ్ళంతా ఏం చేశారంటే సేక్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఈ సిరీస్తో దే హ్యావ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ సాంస్క్రిట్ క్లాసిక్స్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. ఫారినర్స్ ఆర్ బెటర్ equipped with Indian knowledge rather than Indians. అందువల్ల వాళ్ళకి తెలిసినాయి. సార్ ఇప్పుడు చెప్తుంది ఏంటంటే నాదానికి నేను చేసేటువంటి సౌండ్ మీకు వచ్చి మీకు మీ కర్ణవేరును తాకి మీ మనసుకు వెళ్ళినప్పుడు ఓహో ఇది దీనికి సంబంధించిందని తెలియడానికి, నువ్వు గుర్తుపట్టడానికి, రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఆధారం ఏంటి? అదే స్ఫోట. అంటే నీలోనూ నాలోనూ ఒక చైతన్యం ఉంది. ఆ చైతన్యం ఫౌండేషన్ లాగా ఉంది. ఆ ఫౌండేషన్ మీద ఉన్నటువంటి నేను చేసినటువంటి సౌండ్స్, శబ్ద తరంగాలు మిమ్మల్ని తాకి మీ యొక్క శబ్ద తరంగంతో కలిసినప్పుడు ఇది అని గుర్తుపడుతున్నారే, దట్ ఈస్ ద స్ఫోట అని. స్ఫోట థియరీ 1500 years బ్యాక్ ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్. సింపుల్ గా చెప్తే సచ్ ఈస్ ది మాస్టరీ. ఓకే సార్ ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్తారు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడగొచ్చు, ఫ్యాకల్టీ కూడా. దెన్ సర్టన్ థింగ్స్ విల్ బి క్లారిఫైడ్. చాలా విషయాలు చెప్పుకోవాల్సి ఉంది కానీ కూర్చోవడం కూడా చాలా కష్టం కదా ఈ కాలంలో. గంటల తరబడి కూర్చోవడమే పెద్ద సమస్య, చదవడం సమస్య, రాయడం సమస్య. 3 గంటల ఎగ్జామ్ రాయలేం కదా మనం, 1 గంటన్నర రాస్తే మన ఎనర్జీ అయిపోతుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు కాల పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి. మరి కొన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు బ్రహ్మదేవుడట 3000 సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేశాడు. బ్రహ్మదేవుడు 3000 years తపస్సు చేస్తే కదలకుండా కూర్చొని ఆయన కెపాసిటీ, తితీక్ష అంటే ఫార్బేరెన్స్, శరీరాన్ని కంట్రోల్ పెట్టుకోగలిగేటువంటి ఆ కెపాసిటీకి ఆ జగన్మాత సృష్టి చేసే కార్యక్రమం అనే పదవి ఇచ్చింది. ఆ పోస్ట్ ఇచ్చింది. అలాగే విష్ణువు 30,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు. పీపుల్ సే లైక్ దట్. ఓకే. Yeah, so I hope what I was trying to say is clear to you. I will briefly repeat it again. See, in any utterance, in any ucharana, there are 2 levels. One is the nada level, which is the sound. The other is the spota level, which is a hidden inner energy, which is indivisible, which cannot be, nothing much can be said about it except that it is sound energy. Okay. This sound energy called spota is covered by nada. And this is what is happening each time we utter something. And
whenever communication successfully takes place, whenever somebody says something and the listener is able to understand what is being said, it successfully happens because the same spota coming from the speaker is induced in the mind of the listener. So the similarity of the spota energies is what causes communication. This is the basic idea. Now, this idea we saw is from Bhartrhari of the 5th century. A similar idea we also find in Bharata Muni's Natya Shastra, of which you may have heard. Bharata Muni's Natya Shastra is dated between 500 BC and 500 C of the current era. The 1000-year period is given because we are not able to exactly date it. In Bharata Muni's Natya Shastra also there is an idea that helps us in understanding what is communication. Bharata Muni uses the word sadharanikaranam, okay, which comes close to what we currently in modern language call as communication. I'll try to put it in simple words. When something is being expressed, either in speech or in written language, when something is being expressed, what is being expressed will be understood by the receiver if the process of sadharanikaranam takes place. This is what Bharata Muni basically says. To extend it a bit further for your understanding, whatever is said or whatever is written, when it is either read or listened to, whenever it becomes familiar to the receiver or listener, that establishes communication. It's very easy to understand, right? Now, it's because at least a few of you, if not many of you, understand the basic English, that you are able to understand what I'm saying, right? If I was speaking in German, probably nobody would understand here, unless a few of you know German. So familiarity is important. Familiarity with the words, with the meanings associated with the words. There's a whole lot of familiarity idea that becomes important here. So as familiarity with whatever is being expressed, spoken, increases, as familiarity increases, communication also increases. This is a very simple concept, right? This is not rocket science. When something is being said, if you are 100% familiar with what is being said, it means there is 100% communication. If there is 80% familiarity, it means there is only 80% communication. Which is why Bharata Muni uses the beautiful term for communication, which is sadharanikaranam. Sadharanikaranam means making it commonly accessible to everybody. Common accessibility making is what constitutes communication, is what Bharata Muni is saying. So, putting together the spota theory and spota theory of Bhartrhari and the Sadharanikaranam theory of Bharata Muni, putting these two together, we can think of our own ancient Indian theory of communication. This is India's own theory of communication. And if we proceed on these lines, we can come up with a few other such theories also, which I will not touch upon today. Because I just wanted to introduce to you something Indian, something traditional, and something of value that is relevant to the topic given to me today. Now, before I end, I will like to
present to you another view on communication. I don't know how interesting this is going to be to you. Spiritually, I come from a tradition called the Vajrayana tradition of Buddhism, which prevails in countries like Tibet, Bhutan, and so on. So my guru is Vajrayana. He is from Bhutan. And he said something about communication once, which I would like to quote here. Okay. These are my guru's words. My guru's name is Jonsar Chense Rinpoche. He's from Bhutan. So I'm now quoting my guru. Okay. He says, the moment we think of something, it is a confusion. The moment we think, it is a confusion. The moment we say something, it is a contradiction. So he's like, till now we saw the Spota theory, we saw Sadharanikaranam. This appears to be the other end of the spectrum, right? Here he's saying that however much you try, there's probably no 100% communication that is ever going to take place. Because in our lives, in language, in the process of communication, inbuilt is a lot of instability that does not make communication possible. He goes on to say, there is no such thing as communication. There are only two things. Whoever is interested, I allow you that liberty. Whoever is interested, please listen to me. There are only two things. There is successful miscommunication and unsuccessful miscommunication. And when you have unsuccessful miscommunication, you are having a good time. When misunderstanding is not happening, then, only then, is at least little bit of communication happening. So, here he's saying that life itself is such that there is so much of vagueness, so much of lack of clarity about things. We may want to be 100% sure about what you're saying and all that, but we can't really be sure. And if everything goes right, if there is no misunderstanding, then we can say some communication has taken place, not otherwise. To me, to my mind, what this means is that these words, this theory, this concept tells us that communication is not easy. It is not easy. No? If you have tried your best, if you have tried to put in your best efforts to communicate, if your mind is concentrated, if the mind of the listener is concentrated, if there are no noises, if there are no obstacles, if there are no distractions, then we can probably say that some communication has taken place. So, with these words, I end, hoping that this has kindled some thinking in you about what it means to communicate. I will end with a shloka from the Bhagavad Gita. I will end with a shloka from the Bhagavad Gita. It is chapter number 12, shloka number 15. Yasman no dvijate loke lokan no dvijate chayah harsha marsha bhayo dvegair
Muktoyah sacha me priyaha. This is the shloka from Bhagavad Gita, shloka number 15, chapter number 12. What it means is, this chapter number 12 is basically a chapter where Bhagavan Krishna is telling Arjuna about the qualities of a good devotee, qualities of a good bhakta. And one of the qualities is somebody who is not agitated by the world and somebody who does not in turn agitate the world. Okay? Whatever is happening in the world, I am not agitated. And whatever I do, I make sure that that does not agitate the world. Such a person is near to God, is what Lord says. And I leave it to you to think whether only such a person can be a good communicator. Okay. Somebody who is not disturbed by the world and somebody whose actions do not disturb the world. If you can think of such a person, that person is likely to be an excellent communicator. And we all know how communication is inbuilt in the whole story of the Bhagavad Gita. It was probably one of the best lessons that were communicated in the history of mankind. So Arjuna was probably a devotee of that order. With these words, I end today's talk. And if there are any questions that you need to ask or any clarifications you want to seek, I shall respond. Yes, dear students, సార్ మీకు చెప్పిన విషయాలు అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద మనకి సింపుల్ అవగాహన అనేటువంటిది లేకుండా అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయమే. వారు చాలా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో అడ్వాన్స్డ్ థింగ్ చెప్పడం మొదలెట్టారు. ఎందుకంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వాళ్ళు చాలా డెవలప్ చేసాం, మేము ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని మేమే నాయకులు అనే అహంకారంతో విర్రవీగుతూ ఉన్న సందర్భాల్లో మొన్న మన విదేశాంగ శాఖ మంత్రి గారు ఎస్ జయశంకర్ గారు, మీరు ఆర్ జయశంకర్, ఆయన ఎస్ జయశంకర్ గారు, అమెరికా వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? ఆయన బ్లింకెన్ గారు, ఇండియాలో మానవ హక్కుల హననం జరుగుతూ ఉంది, మీరు రష్యా వైపు ఉండట్లేదు, ఇటువైపు ఉక్రెయిన్ వైపు ఉండట్లేదు, మా మాట వింటలేదు మీరు, మేము ప్రపంచాన్ని పెద్దన్నగా మేమే శాసిస్తూ వచ్చాము ఇప్పటి వరకు. టెల్ మీ వెదర్ యు ఆర్ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ రష్యా ఆర్ ఉక్రెయిన్, వాట్ ఈస్ యువర్ స్టాండ్ అని మొన్న భారతదేశం మొత్తాన్ని ఇలా నొక్కుబడి నలిపేద్దామని చూశాడు బ్లింకెన్. ఏం చేశాడు తెలుసా మన ఎస్ జయశంకర్ గారు, సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్? అమెరికాలో ఇప్పటివరకు ఏ విదేశాంగ మంత్రికి తమ్ము సరిపోలా ఆ మాట చెప్పడానికి. అసలు అమెరికాలో జరుగుతున్న మానవ హక్కుల హననం గురించి సంగతి ఏంటి? యూరోపియన్ వరల్డ్లో పేదరికం లేదా? మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరగట్లేదా? అమెరికాలో రోజు ఎక్కడెక్కడ కాల్పుల కలకలం జరగట్లేదా? వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా? ఈ సెడ్. దానికి కెప్ట్ సైలెంట్. ఆ తర్వాత ఆ మీటింగ్ అయిన మొత్తం వరకు కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ ఇండియా మీద ఏరెత్తు చూపడం. అంటే ఆ దమ్ము ఉండాలి మనిషిలో, నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి హి వాజ్ ఏబుల్ టు స్పీక్. దట్ ఈస్ ఇండియన్ స్టాండ్ పాయింట్. ఇప్పటికైనా 75 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత అయినా సరే భారతదేశం యొక్క అసలు ఒరిజినాలిటీ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రపంచంలో ఏ దేశం గొప్పదనం, ఏ దేశం యొక్క ప్రత్యేకత వాటికే ఉంటుంది. కానీ అలాగే మన దేశం యొక్క ప్రత్యేకత, మన టాలెంట్, మన వ్యక్తిత్వము, మన యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటో మనం తెలుసుకుని మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్లో మనం ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి. సార్ చాలా విషయాలు చెప్పారు, చాలా అమూల్యమైన విషయాలు. అయితే అవన్నీ కూడా ఒకేసారి ఎవరికి అర్థం కావునైనా నిదానంగా కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తుంటే వస్తాయి. నిదానంగా ముందు మీకు చాలా భవిష్యత్తు ఉంది అర్థం చేసుకోవడానికి. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సార్ చెప్పిన దానికి చెప్పాలంటే తెలుగులో ఈజీగా అర్థమయ్యేదాకా ఒక చిన్న పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారి తత్వాల్లో 1982లో చదివాను నేను. 40 years బ్యాక్ 1982లో 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు చదివింది నాకు గుర్తొస్తుంది. ఇప్పుడు గురువు కొంచెం పెద్దగా ఉంటాడు, గురువు ఎప్పుడు, శిష్యుడు చిన్నగా ఉంటాడు, అందుకని గురువు శిష్యుడు అనమాట. గురువు శిష్యులు ఒక్కటాయనో దీని గురుతూ తెలియాలన్నా అన్నాడు. ఇది తెలుగు లాంగ్వేజే, కానీ భావం అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు. కొంతే అర్థం అవుతుంది, అంత అర్థం కాదు కదా. అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా లాంగ్వేజ్ ఏదైనప్పటికి కూడా
భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ మనలో ఉంటే అర్థమవుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ముందు. సో ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. దట్ గివ్స్ యూ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్. ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, నేర్చుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్, స్వచ్ఛమైన ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా నువ్వు నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ మీద క్లారిటీ పొరపాటున ఎప్పటికీ రాదు. అది ఇప్పుడు మొదలెడదాం. ఇదంతా అన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకుని ఒకే రోజున పండితులు అయిపోతారని ఎవరు అనుకోవట్లా. కనీసం బాగా చదువుకుందాము, పెద్ద చదువులు చదువుకుందాము, కొన్ని గ్రంథాలు కష్టపడి చదువుకుందాము, ఇష్టపడి చదువుకుందాము, దానివల్ల నష్టమేమీ లేదు అని ఓ స్పృహ, నీలో నీకు తెలియకుండా దాగి ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు నిద్రావస్థలోంచి మేల్కొని కొంత ప్రయత్నం మొదలైతే అదే ఈ లెక్చర్స్కి, సెమినార్స్కి సార్థకత. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏవైనా ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. విద్యార్థులు యాక్చువల్గా ఈ అడావుడి షెడ్యూల్స్ వల్లమ్మా పుస్తకాలు తేలేకపోయాను. బెస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది అడిగితే అంతమందికి పుస్తకాలు వారి చేతుల మీద గిఫ్ట్ ఇద్దామని అనుకున్నాను నేను. But I could not do it because of this hectic schedule. And I should tell them, because I am suddenly reminded, last time I was here 10 years ago, I had some good interactions with the students, especially in engineering college. There were some very interesting questions from the students. I think there were a couple of interesting questions and so on, which led to a lot of interaction even in the women's college. So I don't know about this time. I will just see what happens. Any questions or anything? You need not stick to the topic also. Anything you want to throw up or ask me or tell me. This Indian theory is now included in the syllabus of. Sorry. The Indian theories, are they included in the syllabus of communication classes? Not yet. The two theories I just referred to were for the first time published in an international journal only 8 years ago. So I think it will take another half a decade at least for it to come into even our syllabuses. These things take time, but I'm sure it will happen in another 5 years. Question, sir. When the spota in the listener and the receiver also the same is the base. Spota in the? And both the listener and the speaker is the same, you said, sir? Yes. Then why the reason for a lot of confusion and conflict in receiving the. Very good. See, we want questions like this. Thank you. Please, I will answer. Yes. So, madam, your good name, madam? Madam Saujanya has this very beautiful question. If the same spota prevails in the communicator and the receiver, then why is there confusion or misunderstanding or lack of communication arising at all? So Bhartrahari says it is because of noise. Okay, and the concept of noise we have even in our modern day knowledge domains. It's there even in physics, right? So in communication, we can, if we extend our thinking a little bit, we can understand where this noise comes from. I will just begin to answer and allow you to answer the rest. One probable place of origin for noise is distraction. Distraction, right? In Sanskrit, the term is chitta vikshepam. Chitta vikshepa, when chitta or the mind is like scattered, that creates the ground for noise. And therefore, though both in the communicator and the receiver the same spota prevails, there is no proper communication that happens in that instance.
This is the main issue, the main cause for noise, and this is the main reason for the obstructions that happen in the communication process. There are minor other things also which you may want to think about and respond. But the main thing is chitta vikshepa related noise. Very good. I like the question. Yes. The questions I asked. Sorry, ma'am. All may not be interested in the questions I asked, so I will talk to you personally later. Yeah, one more question we'll have so that we'll see how many may be interested. I know about Para, Pasyanti, Majjama and Vaikari. Is this spota the base for all those events, sir? Exactly. Yes. 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 This is the base. Then that spota is nothing but Chaitanya in everyone. Yes. Thank you, sir. Yes. Good. See, now because there was absolutely no noise, the communication was 100% clear. At least between the communicator and the listener, or the two communicators in this instance. Good, beautiful. Do you teach languages? Okay. Good afternoon, sir. Just now you spoke regarding Bhartamuni, Natya-shastra. See, here one action speaks more than words, right, sir? See, when through dance, we can understand the theme. If we may know the language or not, right, sir? Can you repeat? Action- The last one. The last part. If we doesn't know the language, by seeing of their actions and facial expressions, we can reach the theme. Yes, yes. So you're referring to body language, basically, right? Yeah. So you have a question associated with it, or is it just an observation? No, I have a query Okay. regarding this. Okay. Actually, Bhartamuni, he is the god of the dance, right, sir? He created the tradition to the earth. I didn't understand the proper. Okay, I will elaborate a little bit. You're just basically asking me to elaborate on Yeah, yes, Sadharanikaran. please. Okay. I shall. Please be seated. You can be seated here, right in front. You can be seated here, no? Okay. So I will frame my response incorporating some of what you have just said. So you were saying that along with speech, abhinaya and so on also constitute matter for communication. So this also Bharatamuni beautifully theorizes in his own way as abhivyanjana. Okay, there is a concept in Natya Shastra called abhivyanjana. That is codification of whatever needs to be communicated in an effective way. A slightly lesser term is abhivyakti, but Bharatamuni chooses to use the word abhivyanjana. And if there is proper, again Bharatamuni says, if there is proper sahridayata, then the abhivyanjana is effective and there is a proper flow of communication and things are understood. This proper flow of communication, making it possible for whatever is communicated to be properly, correctly understood without any misunderstanding, this process only Bharatamuni terms as Sadharanikaranam. This is, I've just elaborated the same thing in a different way. So for the Sadharanikaranam to be effective, there should be an effective abhivyanjana. There should be
sahridayata among all the stakeholders involved in the process of communication. And if there is sahridayata, then familiarity is there, and the more the familiarity, more the communication takes place. So this whole thing put together is what Bharata Muni terms as sadharaneekarana. Anybody else, please, from the Department of English or MBA faculty, any other faculty? Please ask 1 or 2 questions. 10 years ago, I remember in the engineering college, there was one student sitting somewhere in the middle. Even before I finished my talk, he was like wanting to ask questions and all that. I forget his name. So no such phenomenon happening this time. Sad to see. Will it be the same set of students tomorrow also or no? Will it be the same set of students tomorrow or no? Different set of students. Okay. Okay. So are we winding up or? Okay. So we are winding up since there are no more queries or clarifications being sought. Before we close today, I extend my wholehearted gratitude to the management of Sir C.R. Reddy College and the principal, Dr. Ramaraju Garu, and our senior person here who's very popular, I can make out, because only popular people are known by their initials. So the popular AVR Garu, my heartfelt gratitude to him too, not to speak of my friend Chandrasekhar ji. Thank you. Namaste. ఇప్పుడు సార్కి మనం కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా చిన్న చిరు సత్కారం లాగా చేస్తాము. అప్పుడు లేచి నిలబడి మనం స్టాండింగ్ ఓవేషన్ లాగా ఇచ్చి మనం మన కృతజ్ఞతను తెలియచేద్దాము. రేపు ఎల్లుండి వేరే టాపిక్స్ ఉన్నాయి, బట్ యూ విల్ నాట్ బి ట్యాక్స్డ్, యూ నీడ్ నాట్ వరీ, బికాస్ రేపు టాపిక్స్ మీ మధ్యలో ఉంది సైన్స్, ఆయుర్వేద, ఆస్ట్రానమీ. ఏవిఆర్ గారు కూడా రేపు ఒక 20 నిమిషాలు, హాఫ్ అన్ అవర్ మాడతారు. అసలు ఆయుర్వేదానికిను అల్లోపతికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎందుకని అన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయారు కోవిడ్ వల్ల, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ గ్రేట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ది అలోపతి సిస్టమ్. ఆయుర్వేద ఏం చేసింది, కేస్ స్టడీస్, వారి గైడెన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు, మన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ గైడ్ లైన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా చనిపోలేదు. 100% సక్సెస్ రేట్ వచ్చింది, అమెరికన్ ఆర్గనైజేషన్ రిపోర్ట్ చేసింది. సో ఆయుర్వేద అండ్ ఆస్ట్రానమీ, సైన్స్, those are that topics to be discussed tomorrow. And day after tomorrow, India as a civilization state. That's also very grand topic. So different students will be there. And if you also happen to come, it's your good luck. And at least something, కొంచెం ఈరోజు మీకు బుర్రలోకి కొంచెం వెళ్ళినా ఒక పదం అర్థమైనా గ్రేట్. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, భగవద్గీత మొత్తం చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏమన్నాడు, 745 శ్లోకాలు కంఠస్థం చేస్తే చాలా గ్రేట్ అర్జున అన్నాడు. 745 రాకపోతే 18 అధ్యాయాలు కదా, ఒక అధ్యాయం వచ్చినా పర్వాలేదు, ఒక అధ్యాయం కూడా రాకపోయిందనుకో, ఒక శ్లోకం వచ్చినా చాలు, ఒక శ్లోకం రాకపోయినా ఒక పాదం, 4 లైన్లు ఉంటే 4 ఒక లైన్ వచ్చినా చాలు. ఒక లైన్లో 8, అది అనుష్టుప్ ఛందస్, 8 మాత్రలు ఉంటాయి, 8 పోనిమ్స్ లాగా ఉంటాయి. 8లో కనీసం ఒక్క పదము అర్థమైనా మీ జన్మ ధన్యం అవుతుంది అన్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అందువల్ల ఏంటంటే ఒక్క సెంటెన్స్ మనకు బాగా ఉపయోగపడేది అర్థమైనా అది మనలో ఉన్న బూడిద చేత కప్పబడిన నిప్పులాగా ఉన్న టాలెంట్ని మేల్కొల్పుతుంది, ఆ బూడిదని తొలగిస్తుంది. అక్కడి నుంచి మొదలవుతుందండి రియల్ జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్, ఎడ్యుకేషనల్ జర్నీ, అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్, హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్, all energies being put to right use. సో దానికి ఈరోజు విత్తనము నాటబడింది అని అనుకుందాం, ఏ గుడ్ బిగినింగ్.
అని అనుకుందాం. ఏ థింగ్ వెల్ బిగన్ ఈజ్ హాఫ్ డన్. ఒక పని మంచిగా ప్రారంభమైతే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే అన్నారు. అందుకని మంచి రోజు చూసుకుని మన వాళ్ళు అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తుంటారు చిన్నప్పుడు. సరే, కాబట్టి ఏదో రోజున అందరిలోనూ మార్పు వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ప్రయాణం స్టార్ట్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా హ్యాపీగా ఉండే విధంగా ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్సలెన్స్ సాధిస్తారనేటువంటి నమ్మకము, ఆశావాదంతో మరి ఇప్పుడు సార్కి మనం చిన్న సత్కారం చేసి ఆ తర్వాత నేషనల్ యాంథంతో సభను మనం ముగిద్దాము. నౌ ఫెలిసిటేషన్ టు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్. I have to say that I have had the opportunity to deal with small, large group of students in various parts of the world. The largest group of students I got an opportunity to handle was about 1,800 students in a stadium in Canada once. So different noise levels, different concentration levels we are used to. And how many people are actually listening, how many people are 50% listening, also we understand. So this particular group, which has stayed back till the end, they have been patient, kind, and noble. Okay, there's a lot of nobility in this, which I appreciate you for from the bottom of my heart. And I also wish that all of you attain true levels of success and satisfaction in your personal and professional lives in future. Thank you. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत।
భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాట్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగ వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गादा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे No question, only photograph.